London, as everyone knows, is a world capital city. There's an awful lot to do, and the Metropolitan Police have wanaagsan waa la wada wadaagay noloshan intaas ay ku dhisan tahay aniga waxba naqaan adigadan aan aqoon 15 years old and older, and I'm using that as an age because 15 has a specific meaning. Community. They are, in my opinion, Somalian communities. وين نقولها السياسة ده هالكن هذا نقولين وحبك قف سمعنا سر متاعي إنه I've achieved 99% because of the help my parents and Starlight Tuition. I have improved in my English and I want to be a doctor when I grow up. Starlight Tuition has helped me with my core subjects, math, English and science. In math I achieved a 5A. I've been coming to Starlight Tuition for 1 year and I've seen lots of improvement with my core subjects. And I would thank my teachers for helping me, and I would thank my mum and dad for supporting me to go to Starlight Tuition. My English has improved while I've been in Starlight Tuition, and when I grow up I would like to be an English teacher. With the help of Starlight Tuition, I became the only Somali child in Derwentwater Primary School to become gifted and talented in science. Thanks to Starlight's qualified teachers, I got top marks in English. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خيارته هذا نقل الصعوبتاي مال كستو الدنيا ذيك الجوكتان بكسو هذا برنامج كاريمها بالشدة وأسبوعا إذن كجي إيماني قلبات كما هذا الله نقارهان دقمنا براند هل كاسو برنامج وين هوست بالشدة الصومالية قيبها هذا كلا دوان أي كسو قيب قلنا لوجنا الرنساني سيدي لوجا تباب الشيء سن لها إسبدل كالعجها للسياد ضد كضير تامس شقوين كواوين عن هيسنين يعني بعتذر يوكيني كرت جريها iyo waliba caruurta lacagaha la siiyo taas oo dawladda Ingiriisku ay ku dhawaaqday inay isbedel weyn ka sameyn doonto bilaha nagu soo socda qof kasto oo Ingiriiska joogana saameynaysa Soomaalida kaliya aan gaar u ahayn daba barnaamijka ayaanu jecelnahay inaan nala daawataan wixii faahfaahin oo dheeraadana noogu soo dirtaan emailka a.hafid@tvuniversal.net aan si gooni aan doonayaa inaan uga mahadceliyo consulka London Borough of Barnet oo ay madaxdiisa saad u jeetaan halkan ay ku wada dhan yihiin imaatinka aanu halkan caawa isugu nimid runtii London Borough of Brent waxa ay ka mid tahay meelaha jaaliyadda Soomaaliyeed ay ugu badan tahay oo numberka aad weyn ay degan yihiin saan aldigeed annagoo ah Somali Diaspora UK Help Somali Foundation iyo ururka uu chair ka yahay Maxamed oo la yiraahdo London Somali Reform waxaan runtii la yeelanay meetino aad iyo aad xasaasi u ah kuwaasoo dhacay before Christmas iyo after Christmas ba meetinadaas aanu la yeelanay waxay ahaayeen meetino aanu kala hadlaynay oo anagu aan ka dalbanay in maadaama halkan Soomaali aad u badan oo aad u ballaaran ay degan tahay in ay sidii ayagu ay u minimize karin lahaayeen dadka Soomaaliyeed runtii waddankan asaga ku yimid qaxootinimo u badan 70% familo caa'ilooyin xaasas caruur wadata maadaama dawladda UK government iyadu ay go'aanka ayada ay gaartay haddana consulka waxaan gooni ahaan uga codsanay bal in ay waxna laga eegaan sidii dhibaatada guud jirta qaasatan baarugooda sidii ayagu u minimize karin lahaayeen dhibaatada jirta waxaan aad ugu faraxsanahay jecelahay inaan idin sheego aad baan u soo dhaweynay weynana soo dhaweeyeen runtii madaxda Brent Council waxayna noqotay baarowgan asaga ah baarowgii ugu horeeyay ee runtii dhageysta maqla community-da Soomaaliyeed isla markaasna aad u daneeya diyaarna u yihiin in session-kan asaga ah maanta oo 17 bishii January tahay in ay ku timid in ay jeclaysteen in ay wax badan ka ogaadaan
cabashadiina ku saabsan dhibaatada iyada ah oo lacagtii kaalmada ay hadla jiray saa la adigeed aad baan uga mahadcelinayaa mas-uuliyiinta London Borough of Barnet uu hogaaminayo Mr. Perry Singh runtii waa mahadcelin yani kadib iskaashi annaga aan sameynay ogolaasho naga ogolaadeen waxaa kaloo muhiim ah iyadana aan doonayaa inaan halkan u sheego biyada xaafadda degan Zara Theatre dhigeeda oo ah iyadana qoleto manageredeeda gabar liiraa Zahra in ay meetingdaas aan qayb gashay ay iyaduna sidoo kale in badan oo Somali community ay ugu tageen local MPga xaafadeeda si ay naftirkooda cabashada ay u gudbiyeen iyaduna runtii meetingka asaga ah ilaa maanta aan joogno waxay kamid ahayd dadkii meetingada ka qayb qaatay marka in maanta aanu nimaadno gobashan quruxda badan leh waxay soo martay hawl badan baa gashay consulka waqti badan buu geliyay time badan buu geliyay aad baan uga mahadcelinaynaa meetingadaas xasaasiga oo la galnay iyo sida ay u aqbaleen inay maanta yani idin dhageystaan and I hope inay tahay fursad aad muhiim u ah waxayna sidoo kale ay diyaar u yihiin inay idinka maqlaan idinka dhageystaan cabashadiina qusaysa xaaladan ay dawladdu go'aan ka gaartay oo ah benefit capka marka waxaan jeclaan lahaa idinka codsanayaa insha Allah bidnillah kareem in su'aalaha aad weydiinaysaan haddii qof walaal ah uu su'aal weydiiyo midda adiga qalbigaada ku jirtay in aad uga hartaan halkaas laakiin as much as you can waxay diyaar u yihiin in wax kastoo cabashadiina ku saabsan inay idinka dhageystaan aad baan uga mahadcelinayaa London Borough of Barnet madaxdeeda thank you very much assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Good evening and welcome and thank you all for coming on such a cold evening. In terms of the rest of the agenda, well, thank you, Mohammed, for opening. We have a number of other speakers. After me, we have David Oates, who's going to explain in some detail what these benefit changes are. And we're very privileged to have Junior Johnson with us from Job Centre Plus, because we want to make this event a positive one. We want to talk to you about how you can avoid some of the worst implications of the housing benefit changes. We've also got Ahmed Mahmood, who's going to talk to you about some of the work that we're doing with children and families and with schools. And actually, unfortunately, Harbi Farah can't be with us today because he's still in Somalia. In terms of what these benefit reforms actually are, there are lots of changes that government are introducing. We're going to explain what those are. And the reason why this event came about was we were approached by a number of people from the Somali community, including Mohammed and also Harbi, because they were concerned about the impact that this is going to have on the Somali community. And in fact, our own analysis indicates that there will be a significant impact on the Somali community because of a number of reasons. For instance, large households being benefit dependent and high rents in the borough. Now, what we were asked to do is explain to you what these changes are going to be, but also explain what some of the things that you could do to help yourselves. So first of all, what is the overall benefit cap? Now, the government is introducing a cap for the total benefit that a household can receive. Now, this is for everything. It's for your living costs, it's for to pay your rent, and any other costs like feeding, clothing your children. So the total that a household can receive is £500. And that's if you've got 1 child or 10 children. So you've got to manage everything within that cap. For a single person, the cap is £250. Now, what this means in the context of this borough, and particularly for London in general, is there are high living costs in London, and rent in particular is high. So there is a significant impact in London. And as a borough, Brent is the worst affected borough in the country. And in terms of this cap, it clearly doesn't apply just to the Somali community, it applies to everyone. The number of changes that are being made, I'm not going to go through this list in great detail, but government is targeting welfare as a means of making savings. A number of changes already happened. For instance, local housing allowance has been capped, which has had a big impact in the private rented sector in Brent. A number of other changes are coming in April. For
for instance, the size criteria, but I'll leave this to David to cover in more detail. But in terms of Brent, 21,000 households are going to be impacted by these various changes. And the amount of loss could be anything from £1 to more than £500. In terms of who's been impacted in Brent, I said earlier there's Brent is the worst impacted council in the country. There are around about 2,600 households that are losing on the overall benefit cap. In terms of how that's distributed, we have got black households being adversely impacted disproportionately. And you've got the breakdown on this chart behind me. In terms of what's driving that, poverty primarily, and also larger households, and as I said earlier, high rents in the borough. Mohammed, don't worry, I'll carry. The event really is, there are two purposes really behind this. One is making you aware of the various changes that are happening, and really so you can take action. There are a number of things that you can do, but if you don't know what's going to happen, you can't take the appropriate action. So it's time to get ready. There is a short delay in the implementation, but that's a bit more time to take action. I'm David Oates. I'm head of the benefits section in Brent. So my team is responsible for processing housing benefit and council tax benefit for residents of Brent. I'm going to focus on two key benefit changes which will probably affect most of the people in this room and in your community. Firstly, the overall benefit cap, which Perry referred to, which will limit the total amount of all benefits that anyone can receive. And secondly, council tax support, which is Brent's local replacement for the current council tax benefit scheme, and that's likely to reduce the amount of help that all working age people in Brent can receive to help them towards their council tax. Both of these changes affect working age claimants of benefit, but not pensioners. Benefit cap was going to be introduced from April 2013. That has now been delayed until later in the summer this year, which is a useful additional amount of time for everyone to get ready for it. What we would like you to do, though, is not take things for granted. The overall cap is still going to be coming towards the end of the summer, so we want people to use that time to get themselves ready for the impact of that cap. As Perry said, the cap will impose a maximum amount of benefits which can be received by claimants each week, which is for a family £500 a week, or for a lone parent £500 a week, for a single person £350 a week. And that includes all of your benefits: income support, job seekers allowance, employment and support allowance, child benefit, child tax credit, and housing benefit. All of those added together will be capped at the £500 or £350. This slide gives an example of what that might mean for a typical family living in Brent. A husband and wife with 4 children living in Harlesden or anywhere in the south of Brent might typically have this income: job seekers allowance, child tax credit, child benefit, and housing benefit. If they were living in a 4-bedroom house in Harlesden, they would be getting a housing benefit of £400, and their total income at the moment from those benefits would be £854.08. When the cap is applied, it will be applied to that family at £500 total benefit, which means that the excess, £354 will be taken off their housing benefit. wuxuu taabtay haddaan wuxuu yidhi example idinka siiyo wuxuu yidhi laba qof oo isqaba oo 4 carruur leh
oo xaafadda Harrisman degan weekly income-kooda lacagta soo gasha wuxuu kala jebiyey sidaa meesha ku qoran job seekers allowance 111 gini child tax-ka 296 child benefit 370 housing benefit 400 marka wuxuu yidhi reerka lacagta lagu talagalay oo soo gelaysay wiilkaas waxay noqotay 800 iyo 458 wuxuu yidhi marka lacagtan kaabka lagu sheegaya 500 reerka lagu eego wuxuu yidhi marka xisaab noqoto reerka waxaa ka go-aya 300 iyo 458 oo housing benefit marka xisaabsada iyagu markaas housing benefit waxay heli jireen 400 marka wixii ka go-a xisaabteeda xagga waxa ku jira ilaa possibly another 44 or 45 weekly inayo marka iyagu kabaan lacagta weeyey haddii xagga ka xisaabsano marka wuxuu yidhi haddaan example ka siiyo reero arrimaha face garaynaya ama taabanaysa ama ay ka hor iman doonaan inay tani la mid noqon doonto. There are certain exemptions to the overall benefit cap, and in certain situations the cap won't apply. For example, if the person in the household is receiving disability living allowance or employment and support allowance or attendance allowance, and a number of other benefits. But most particularly, if someone is in the house, the claimant or the partner in the household is working 24 hours a week or 16 hours a week if they're a lone parent and receiving working tax credit, they will not be subject to the cap. I'm now going to talk briefly about council tax support, which is help towards your council tax bill. We currently have a national council tax benefit scheme, which is due to end at the end of March 2013. The current council tax benefit scheme will end in March. And Brent is introducing its own local scheme called Council Tax Support to help residents who need help with their council tax bill. However, government funding for this support has been cut from the current amount that government pay us to pay out in council tax benefit, which means that most of our benefit claimants will have to pay some of their council tax and probably more than they're currently paying in council tax. The key points about council tax support, or CTS, most claimants will have to pay a minimum of 20% of their council tax. There will be some exemptions to that, in particular if people are in receipt of disability living allowance, but most claimants will need to pay at least 20% of their council tax. There will also be increased charges for benefit claimants who have other adults in their property, and they will get less benefit as a result of that because of those other adults in the property. But the new scheme is more generous for those people who are working than the current scheme. So again, similarly to overall benefit cap, if people move into work, they will see a benefit compared to if they remain claiming benefits. In summary, council tax support will affect 21,000 people in Brent who will need to pay more to their council tax. And many of those people at the moment may not pay anything because the current scheme might cover the whole of your council tax. On average, next year,
a claimant's council tax payment will be about £270 for the year, which is about a payment of £5 a week. But larger households may pay more. What we're recommending that people do is take action now regarding both of these changes and the other changes which are due to happen. With regard to overall cap, we would recommend, if anyone thinks they might be affected by that, and there are many in this community who are, to speak to our welfare advisors. You can speak to them this evening, and in particular make an appointment to see them at our offices in Brent House, where they can go through the details of your particular claim and how the overall cap will affect you. With regard to CTS, council tax support, again, we have advisors here today that you can speak to out there. We have a phone line, 0208 937 1610. You can call into Brent House without an appointment and see someone about council tax support. And we have an email address, counciltaxsupport@brent.gov.uk. Good evening, everybody, and thank you very much for having me along. My name is Junior Johnson. I am from the Job Centre Plus in West London. Brent is one of the 9 local authorities that I'm responsible for. sababta ugu ku taalo Brent House leeyahay iyo afarta xafiis ay shaqada job center uu leeyahay ku kala yaala Harlesden, Wembley, Kilburn iyo Wilsden ayaa hawshooda iyo xiriirkooda kala samayn karaysa. Okay. So what are some of the things that we're doing to actually help residents in the local community within Job Centre Plus? Well, our primary purpose and our primary aim is to actually find people work, and we're doing that in a number of ways. Okay, so at the moment, if you call into any one of my job centres, we are currently getting more than half the people that come into our job centres into work within the first 3 months of their claim. Okay. And there are other initiatives that we have ongoing. So we work very closely with employers and our partners to place people into work experience, and most people who go into work experience, for example, 60% of them will currently actually go on to find full-time work. We also work closely with organisations and colleges, so we set up things that we call sector-based work academies, but essentially we help individuals pay for pre-employment training. We then place them into work experience, get them a guaranteed interviewed scheme, and we do that across a number of sectors. hay-ado kala duwan oo ay ku jiraan kuwa waxbarashada wada shaqayn ayaan mudanaynahay kuwaasoo aan qaado kala duwan oo hal qof iyadoo heshiis loola geliyo qofka individualka anagoo caawinayno taasoo aan raacno haddii aad qofkan shaqa heshiiska iyaga aan la galno uu qofku shaqo waayo aan loo waayo.
We also work with organisations that will help people who want to set up in their own business. So if you call into any of our job centres and mention new enterprise allowance, that actually helps you set up your own business to become self-employed. waxaa jira tallaabo kaleeto oo aanu dadka ku caawino oo ah haddii uu qof nala soo xiriiro oo uu yidhaahdo waxaan doonayaa ama aan rabaa in aan kambani anigu aan leeyahay bilaawdo waxaa jiro tallaabooyin la qaado iyo kaalmo dhaqaale oo uu heli karo taana waa in qofka xafiiska la soo xiriiro oo uu weydiisto. And for people who are interested in gaining skills, we have thousands of apprenticeships offers that we actually work with lots of organisations, not just within Brent, but across whole of London that we're also trying to fill as well. So we will work with you through our network of advisors and partners, for example, to make sure that you have a good CV, because a CV is very important in making sure that you're able to actually make yourself attractive towards our employers. And in particular, with regards to the benefit cap, we have 2 courses that we're paying for people to go on to actually help you identify your barriers and the sort of things you need to do in order to actually address those barriers. kaalmada la xadidayo iyo saameynta dhaqaale ee culayska ay kugu keeni karto si aad looga gudbo xafiiskeenu waxa uu diyaariyey 2 course labada course oo macnaheedu waxyaalaha aad ku faa'iidaysan doontid ay tahay maxaa adiga caqabad kugu ah inaad shaqo geshid luqadda af ingiriiska kaa celinayo muddo 2 sitimaan ah waxa ayna bilaabanaysaa subaxii 4 saac ama 10 subaxnimo 2 o'clock. ilaa 8 saacadoodii ama 2 duhurnimo haddii aad tahay hooyo ilmo haysato ilmahaas meesha lagugu hayn lahaa qarashkooda waa lagaa £35 per day, £175 for the week for 1 child. Yep. And up to £300 in childcare costs for the course for what? isku dar toddobaadkiina waxay noqon doontaa £175 muddada 2 sitimaan ah ee koorsada ay ku socotaan ilaa muddada ay qaadan doonto waa muddo 4 sitimaan ah ama 4 toddobaad ah waxyaalaha 4 sitimaan la samayn doonana waxaa weeye qorshihii lagu dejiyey in caqabadaha ama jidgooyada shaqada kaa hor yaallo sidii lagu dhaafin lahaa oo ay ku dhex jirto muddadaas 4 sitimaan ah in si xoog ah shaqo lagugu raadiyo macnaa si dardalgelin badan wadata in shaqo lagugu raadiyo si shaqa la-aanta uga baxdo. My ask of you and the local community is if you turn up to that course, people who turn up to that course and do the first day, most of them will stay on to do the course and lots of them have found work. waayo-aragnimadu waxayna tustay dadkii shaqada ay koorsada noocaasa bilaabay oo maalinta koowaad dhammaystirtay waxay u eg tahay in ay koorsada dhammaystiranayaan markay dhammaystirtaanna ay shaqo helaan. So please turn up, do the first day, it could actually make a difference. ka caajisin inaad maalinta koowaad timaadid fadlan faa'iidada aad ka helaysid ayaa badan oo ah shaqaysa. And my final things that I really wanted to say is I have some people here with me from the job centres. I've got Pravin, who he's responsible for actually sourcing jobs in Brent for me, in the Brent area. He actually speaks Swahili as well. So Pravin, if you want to stand up and just make yourself known, please. He's all over the place, but Pravin can be found in any one of my job centres. But he's contactable and we'll have his details. We've got details outside. inagu wax waan faa'iideysan laakiin economiga wadanka ka jira waxba kumaana soo darin marka qofku hadduu guriga iska fadhiyo kaloota macnaha kuma heli karo lacag saas in economiga aad wax ku soo saa'iideysid unba qofka bini'aadanka ah lagu pay gareyn karaa
marka waxa weeyaan we are paid for the value ma ahan saacada taasaan rabaa inaan idinku soo kordhiyo midda kale aan rabaa inaan idinku soo kordhiyo waxa weeyaan waddanka hadda aanu nimid qurbaha wuxuu leeyahay faa'iidooyin badan khasaaro badanna waa leeyahay laakiin qofka bini aadanka waxay ku xiran tahay sida uu isaga u arko u raadsado faa'iidada khasaarana waa leeyahay faa'iidana waa leeyahay laakiin qofka hadduu maskaxdiisa si wanaagsan u isticmaalo faa'iidadiisa badan marka waxaan rabaa waqtiga aanu haysano aanu guryaha ku dhimanayno aanu leenahay maxay ahayd aanu dependency culture aanu ku noolnahay aanu sugayno in dawladdu waxna siiso ama guriga naga bixiso ama benefitna siiso culture-ka isaga ah waa la siga daba yimid kollayba sidii dadkii iga horreeyay ay sheegeen waa macnaha wuu bedelmay marka waxaan rabaa siiba gabdhaha walaalahay ah fursad qaali ayaan haysanaa markaan carruurta iskuulka geysano tii ilmo yar haysato tii ilmo waaweyn haysatana haddii firaaqo weyn baba haysataa inaan waxbarashadii dib ugu noqono anigu waxaan xasuustaa anoo haysta 3 ciyaal oo under 4 years old ah ayaa markii ugu horreysay aan isku dayay inaan waxbarasho ku noqdo marka subaxii aroortii ayaan ka jiray waxaan geey jiray meel nursery ah before 8 o'clock si aan cashirkii ugu gaaro 9 o'clock ah sahal ma yahayn 3 caruur baan haystay laakiin alxamdulillah waan ku guuleystay marka ma wayna adag tahay mana adko waxay ku xiran tahay qofka siduu u dhiiran yahay ama uu macnaha powerka maskaxdiisa ay leedahay ama dadaalka uu muujiyo haddii ilaahay la garab galo waa wax possible ah dadba waxaan garanaya waddankan ku yimid ayagoo toos uga yimid sidii geeli looga yimid waddankan yimid maantana luqadda qof kasta oo macnaha magaalo ku dhashay ka badiya marka qofka bini aadanka isaga ay ku xiran tahay waxaan rabaa in idinku dhiirigeliyo siiba waxbarashada haddii aan wax baranno information is power baa la yiri marka meel fog ayaan gaari karnaa taas waa midda kale qofka bini aadanka wuxuu value ku leeyahay markaad gurigaaga joogto you can be a valuable wife a valuable sister a valuable brother value gooni weeyaan laakiin sidii hore baan u sheegay value economical value inaan yeelana u baahanahay haddii aan nahay dadka qurba joogta ee Soomaalida economiga waddanka aan joognana wax ku soo kordhino malihi imika kuma soo kordhino I'm sure a lot of people dadka naga mid inay shaqeeyaan ay waddanka wax ku soo kordhiyaan laakiin in badanna ma shaqeyno anigu waxaan aaminsanahay qof ahaan fikirkaas waa kaligay I take responsibility for it waxa keeni kara waa sida maskaxiyan aan u shaqeyno waayo waxaan aaminsanahay waxa naga buuxda negativity badan anigu waxaan ma kari karo aniga luqadii ma garanayo aniga caruur yar baan haystaa waxaasi waxa weeyaan excuse ayaa loo yaqaanaa af Soomaaliga waa la iga badiyaa laakiin excuse ma fasiri karo I'm sorry laakiin excuse baa loo yaqaanaa I'm sure qof walba uu garan karaa kalmada excuse macnaheeda marka aanu negativity iska dayno aad iyo aad baan ugu faraxsanahay dad badan inay caawa ka soo qayb galeen barnaamijkan waxa la sheegayna waa maqasheen macnaha programka soo socdo marka waxa la yiri dagaal hadduu kugu soo socdo Soomaalidu waxay ku maamahdataa in markino wixii aad iskaga difaaci lahayd inaad diyaarsatay dawladda maxay yiraan go'aan bay gaartay go'aanka ay gaartayna waxa weeye in qof kastaba inuu subaxii 9 o'clock guriga ka kaco uu shaqo tago si kastaba ha ahaatee marka taas ayaa markino message-ka ay bixinayaan tahay director-ka oo assistant director-ka waa noo sheegeen wareegtana waa helnay in barnaamijyo oo maxay yiraahdaan barnaamijkan family-ga 4 waxa laga yaabaa lacag 354 inay lose gareeyaan lacagtaasna waxaan ognahay caruurta inay gali jirtay lacagtaas qaas ahaan waliba qaybta anay u qusayso inaad lacag badan ku bixi jirteen tuition-ka oo maxay yiraahdaan Saturday school iyo Sunday ina ilmaha laga dhibaatooyin kala duwan markaan fiiriyo waxbarashada waxa laga yaabaa waalidkii inuu qaado markino stress badan sababta uu qaadanayo waxa waaye cunugaysta ama ilmihiisa wuxuu u gadi jiray waxa laga yaabaa inuu markaas xoogaa markino tashiish imaado oo markino wuxuu la siin jiray
waxaa dhici karto mobility inuu bato. Mobility waxaan ugu jeedaa in ilmihii meel kale la dejiyo. waxaan ogahay dad badan oo asxaabteyda aan ogahay oo markino labadii bilood hadda u dambeysay guriyii ku jireen in laga saaro meel kale la dejiyay. marka waxa waaye ilmihii meel fog laga keenaya ama iskuulkii inuu ka bedesho macnaha dhibaato ayaa waxa ku imaan karta waxbarashadooda. waxaa dhici karto markino iskoolka in laga soo daaho maxay yiraahaan waxaa dhici karto markino in la isku geeyo guri oo crowd oo laga yaabo homework iyo wixii inay ka shaqeyn kareen. marka waxyaalahaas oo dhan dhibkaas oo dhan oo imaanayo waxaa la rabaa aabbe iyo hooye inay inta isu tagaan. Need to move on. I think we need to have somebody else wants to ask a question. عروسه marka waxay ku jiraan number 9 galaaska sagaalaad tobanaad kuwi tobanaad waqtiyadii xaafada ku taqaanaa barnaamijku waa adkaayo marka waxaan arkaynaa markii ilmahaas isbedel ku dhaca sanadkaas inay already mataqaanaa xaaladoodu taan waxbarashadu inay baabeys waan u aragnaa inta marka wax jaanis ah oo la sii jiraan ilmahaas waxaan hal su'aal weydiinayaa برنتي ونوصل تاسو عن سؤال شيء هل سؤال بعنا قبا تاسو سؤال شيء دو أي تاي وحجرة ضد حق بريها لبعضوي نبايس كجرة ضد وحجرة برو وين تجناي وإلمي ككلا كره وبرو جوين لقى يابنا وسكها هايستو هو كلنا يعرير كجرة برو وإدبعته برو هايستان marka arrimahaas in la isku fiiriyo oo dadka loo fiiriyo bal qaabka guryaha loola ekaysiin karo taasna xafiiskaas inuu tiro koob noocaas sameeyo su'aashaas baan qabaa in waxay ka qabaan ama ay ka qaban karaan in dadka laga daaweeyo. We have got an under occupation program whereby we try to encourage people to move out of under occupied properties. You can't force people to do it. Because they've got a valid tenancy. But we do offer incentives to help them move, and we give them high priority on our allocation system to help them move. Do you want to? Yeah. wuxuu soo dhaweeyey Perry oo haysta departmentka xagga guryaha wuxuu soo dhaweeyey wuxuu yidhi horta dadku badankooda hadday tenancy agreement ama contract leeyihiin laguma qasbi karo gurigii ka guura laakiin wuxuu yidhi wadooyin baa jirta oo sharciga housing policy-ga eega goonida ee sharciga ah ee brandku wuxuu u ogolaanayaa in dadka looga horreysiiyo sida guryo loo helo annagana looga helo marka wadooyinkaasaa jira buu yidhi aanu kala hadli karnaa badanka waa hadal buu yidhi laakiin waxaan ummadda ku qasbaynaa oo sharci noo ogolaaday ma jiro marka wuxuu ka wada haddaad ummaday jirto hanala soo xidhiiraan saan ugala hadlno mataqaanaa waxaad ku mahadsantihiin daawashada aad daawateen barnaamijka arrimaha bulshada waxaana jecelahay inaad macluumaad fara badan ka hesheen balse waxaan u jecelahay inuu aan u mahadceliyey marka koowaad waryaheena ibraahim cumar baaf oo asagu qeybta ugu weyn ka geystay barnaamijkaas soo duubitaankiisa iyo soo diyaaritaankiisa sidoo kalena dhinaca farsamada waxaa ka caawiyey cabdirashiid maxamed nuur cabdirashiid rashka iyo weliba cali naaji oo asagu qeyb weyn ka qaatay barnaamijkan waxaan soo saaray cabdalla mudhir oo ah barnaamijyo fara badan oo t v ka baxa mid soo saaray isla mar ahaantaana ah madaxa tiknishanada dhinaca kalena waxaan u mahadcelinaynaa maxamed ibraahim iyo weliba guddoomiyaha jaaliyadda u k maxamed ismaaciil atore waa mahadsantihiin. I've achieved 99% because of the help my parents and Starlight Tuition. I have improved in my English and I want to be a doctor when I grow up. Starlight Tuition has helped me with my core subjects, math, English and science. In math I achieved a 5A. I've been coming to Starlight Tuition for 1 year and I've seen lots of improvement with my core subjects.
and I would thank my teachers for helping me, and I would thank my mum and dad for supporting me to go to Starlight Tuition. My English has improved while I've been in Starlight Tuition, and when I grow up I would like to be an English teacher. With the help of Starlight Tuition, I became the only Somali child in Dartwater Primary School to become gifted and talented in science. Thanks to Starlight's qualified teachers, I got top marks in English.